I'm Dr. Sneha Reddy, consultant gynecologist from ARC Fertility Center, Gachibowli. Ivala miscarriages gurinchi maatladadamu, or I will tell you about the risk factors and tips for miscarriages. Miscarriages chala common. 15 to 20% women go through miscarriages. Even natural conception, IUI, IVF అన్నిట్లో miscarriage rates అనేటివి ఉంటాయి. నాట్ ఓన్లీ ఐవీఎఫ్లో ఐవీఎఫ్ చేసిన వాళ్ళకి miscarriage ఎక్కువ ఉంటుంది అలా కాదు. దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 5 to 10% increase in miscarriage rate in every type of conception. But generally miscarriagesకి I will tell you 5 risk factors. So first is age. సో ఏజ్ పెరిగిన కొద్దీ మిస్క్యారేజ్ రేట్ అనేది మనకి పెరుగుతా పోతుంది. సో జనరల్గా 35 years లోపు ఉన్నారు అంటే మిస్క్యారేజ్ రేట్ ఇస్ 15%. ఓకే, మీరు 35 to 45 మధ్యలో ఉన్నారు అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ టు 20 to 30%. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ మోర్ దెన్ 45 years తర్వాత కన్సీవ్ అవుతున్నారు అంటే ద మిస్క్యారేజ్ రేట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అప్ టు 50%. ఓకే, సో ఏజ్ ఎఫెక్ట్స్ అ లాట్ ఆన్ మిస్క్యారేజ్ రేట్స్. సో దీనికి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ద బెస్ట్ అడ్వైస్ ఐ వుడ్ గివ్ యూ is conceive or plan for a pregnancy before 35 years of age. Second risk factor is history of miscarriages. So history of miscarriages ante spontaneous or induced miscarriages. Spontaneous miscarriage ante normal ga meer conceive aina ventane after 4 weeks 5 weeks 6 weeks lopu miscarriage ainappudu that is spontaneous miscarriage ante adante tade povadamu. So ila mundu meeku miscarriage history unnappudu consequent pregnancy lo kachithanga 2 times increased risk of miscarriage untundi. Next is induced miscarriage. Induced ante when అన్ప్లాన్డ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఉన్నప్పుడు మేము ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోలేదు, ఐ డోంట్ వాంట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ అన్నప్పుడు చాలామంది అబార్షన్ చేయించుకుంటారు, ఎంటీపీ కిట్స్ ఆర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్. సో అలా అయినప్పుడు దేర్ ఇస్ 15% ఇంక్రీస్డ్ రిస్క్ ఆఫ్ మిస్క్యారేజ్ ఇన్ యువర్ కన్సిక్యూటివ్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ మీరు కన్సీవ్ అయిన వెంటనే మీకు ఇలాంటి హిస్టరీ ఉంది అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. తను మీకు ప్రెగ్నెన్సీ సపోర్టివ్ సప్లిమెంట్స్ అనేది ఇస్తారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇఫ్ మీకు అన్ప్లాన్డ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ మీరు వద్దు అనుకుంటున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా కాంట్రసెప్షన్ అనేది వాడండి. కాంట్రసెప్టివ్ వాడిన అట్లీస్ట్ వెన్ యూ యూజింగ్ కాంట్రసెప్టివ్ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కన్నా యువర్ అబార్షన్ చేసుకుంటే వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ థర్డ్ ఈజ్ యువర్ మెడికల్ కండిషన్స్ అంటే థైరాయిడ్, డయాబెటీస్, పీసీఓఎస్, ఎపిలెప్సీ లాంటి కండిషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు దెర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ రిస్క్ ఆఫ్ మిస్క్యారేజ్. అంటే ఇవి ఉన్నప్పుడు మిస్క్యారేజ్ అవుతాయని కాదు, బట్ యూ ఆర్ అట్ రిస్క్ ఆఫ్ మిస్క్యారేజ్. సో ఇవి ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. థైరాయిడ్ అయినా డయాబెటీస్ అయినా అన్కంట్రోల్డ్ ఉన్నప్పుడే యూర్ ఎట్ రిస్క్ ఆఫ్ మిస్క్యారేజెస్. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ వెన్ యూర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇవి కంట్రోల్లో పెట్టుకొని ప్లాన్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఆర్ మీరు ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ బీన్ డయాగ్నోస్ విత్ అన్కంట్రోల్డ్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మెడికల్ కండిషన్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అవి ఫస్ట్ మెడికల్గా ట్రీట్ చేస్తూ ప్రెగ్నెన్సీని ట్రీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. Fourth risk factor is smoking and alcohol. Smoking and alcohol affect a lot on miscarriages. They give at least ఇప్పుడు ఎలా అంటే smoking for every cigarette you smoke there is 1% risk of miscarriages, women and men. Even passive smoking ఉన్నప్పుడు కూడా there is 15% risk of miscarriages when అంటే husband is smoking and wife has to smoke that air. So smoking affects like that. Even alcohol 2 to 3 drinks per day also gives at least a 5% increase in miscarriage rate. Next, what to do when you are already used to smoking and alcohol? So మీరు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసే 2 to 3 months ముందు స్టాప్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్. దిస్ విల్ గివ్ యూ టైమ్, దిస్ విల్ టు వీన్ ఆఫ్ యువర్ ఆల్కహాల్ అండ్ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ విల్ rejuvenate your body. Fifth risk factor is BMI even less or more both affect your pregnancy and there is increased risk in miscarriage. If your BMI is more than 30 you are at 3 times increased risk of miscarriages. So what you can do to reduce this is when you're planning pregnancy, have a good diet, do exercises and control your weight gain or get back to your BMI to normal, that is 25. Even if you are less of a BMI or underweight, you're at risk for miscarriages. So the tip I would give you is whenever you're planning for a pregnancy, be at the best of your weight and health. This will
decrease your risk of miscarriages. Many women think that miscarriages happen only because of them. It is not like that. The sperm factor also has a lot of effect on this. So when you're planning for a pregnancy, please go to a doctor, get yourself checked, give your history. If there is any medical condition or history significant that if you have increased risk of miscarriages, you will be treated accordingly. And husband's factor, that is semen analysis, will be checked and you will be treated accordingly. Thank you.